Okay, students, today you are going to study few last points of this current topic, that is cell structure and organization. So today you are going to study first point of this chapter, that is cytoskeleton, cilia, flagella, then the centrioles and the centrosomes. Okay, so these are points that you are going to study today in this chapter, in this last lecture. Okay, so today you are going to study first point, that is the structure of cilia, which is here. Then you can see a structure of a centriole. Okay, so before that you have to study a first point, that is the cytoskeleton. So as I said earlier, that cytoskeleton is a network of fibrils in a cytoplasm. I repeat, it is a network of fibrils in cytoplasm, and this network of fibrils consists of, which is found in the cytoplasm, consists of a microtubules, then the microfilaments and the intermediate filaments. I repeat my sentence: cytoskeleton is a network of fibrils found in cytoplasm of the cell. This network of microfibrils consists of three different things. First one is microtubules, second one is a microfilaments, and the third one is intermediate filament. So as I said earlier, this is a first part, that is a microtubule. So microtubules are made up of protein and the tubules. I repeat my sentence: microtubules are made up of protein and tubules. Microfilaments are made up of actin, 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 and the intermediate filaments are made up of fibrous protein. Let us see once again. It is a network of fibrils found in cytoplasm. This network consists of three parts. First one is microtubules, second one is microfilaments, and the third one is intermediate filament. Okay. 25 minutes. Okay. So this consists of three parts: microtubules, microfilament, intermediate filaments. Okay, as I said earlier, microfilaments are made up of protein and tubules. Then microfilaments are made up of actin, actin, and intermediate filaments are made up of fibrous protein. So these are different parts of the network of the fibrils found in the cytoplasm, which is called as a cytoskeleton. Let us move towards the function of this cytoskeleton found in the cytoplasm. So this cytoskeleton maintains a cell shape. This maintains a shape of the cell. This also controls the contraction of cell. This also controls the mobility of a cell, and this also helps to divide a cell meiotically or mitotically. In this way, this cytoskeleton helps cell to maintain a shape of a cell. Second one is, this helps to contract a cell. This also helps to maintain a mobility of a cell, and this also helps to divide cell meiotically or mitotically. You have studied two types of cell divisions already, that is meiotic cell division and mitotic cell division. So this cytoskeleton helps a cell division also. Okay, so this is simply regarding a cytoskeleton. Once again, just see, cytoskeleton is a network of fibrils found in cytoplasm. This cytoskeleton, which is a network of microfilament or the microfibrils found in a cytoplasm, consists of a microtubules, then microfilaments, and the intermediate filaments. And these are made up of different molecules or different types of proteins, as well as the actin, as well as made up of again a fibrous protein. So this is simply regarding a cytoskeleton. Let us move towards the function of this cytoskeleton. This maintains, as I said earlier, maintains a shape, then the mobility, then the contraction of cell, and also helps in cell division. Let us move towards the one more point of this lecture, that is a structure of cilia.
and a flagella. So this is a structure of cilia. This consists of various parts like the dynein, then the tubulin, A tubules, then the B tubule, then the neck scene. This is neck scene. So I request all students, while studying this lecture, while listening this lecture, you have to open your textbook to see the diagrams. Okay, otherwise you will face some problems without diagrams. Okay, so all students are requested to open your notebook, take notebook as well as take your textbook to see a diagrams and note down simultaneously few points while observing this lecture. Okay, so this is simply regarding a structure of cilia. This shows various parts like the dynein, then the dynein arms, then the radial spokes. This shows a radial spoke like structure, then the B tubules, then the A tubule, then the neck scene, then the plasma membrane. This is called as a plasma membrane. Then this is called as a central microtubule, which is placed at the center. So this is a typical structure of a cilia. Let us see regarding few more points regarding the cilia and the flagella. As I said earlier, cilia is a hair-like structure, and this hair-like structure is a protoplasmic extension of a cell found on a cell surface. I repeat my sentence. It is a cilia is a hair-like structure, and this hair-like structure is nothing but the protoplasmic extension. It is a extension of protoplasm. That's why it is called as a extension of protoplasm, or the protoplasmic extension on a cell surface is called as a cilia. This cilia generates a current of fluid medium for a passage of material and a locomotion. I repeat my sentence. This cilia is a protoplasmic extension found on the surface of the cell. It is a hair-like structure, and this cilia generates a current of fluid medium for a passage of material and locomotion. This causes also a movement of the cell. Okay, then you just move towards the flagella. Flagella is found in a prokaryotic cell. So flagella is a slightly bigger than the cilia. Okay, this also helps to locomote that particular cell from one place to the another place. It means that flagella helps in the process of locomotion. Okay, so flagella is slightly bigger in size. This is mainly found in the prokaryotic cell, and this consists of various parts like the basal body, then the basal plate, and the shaft. I repeat my sentence. A flagella is found in prokaryotic type of cells. So you have studied prokaryotic cells and eukaryotic cells in class. So prokaryotic cell means it is a primitive cell. So basically prokaryotic cells means the bacterial cells or the bacteria. All bacteria belong to first kingdom, that is the kingdom Monera, which are prokaryotic, means their nucleus is not well organized or well developed. So these bacteria have this elongated structure for locomotion, that is called as a flagella. Now this flagella consists of basal body. This flagella consists of three different parts. So first part is a basal body or the basal body part, then the basal plate, and the third part is a shaft, S-H-A-F-T, shaft. I repeat my sentence. Flagella is a elongated structure mainly found in prokaryotic cells, that is bacterial cells, and this flagella consists of basal plate, basal body, and third part is a shaft. Let us move towards the first part of this flagella, that is the basal body. This basal body is placed on the outer cytoplasm. Okay, this is derived from a centriole. I repeat my sentence. Basal body part of the flagella is derived from a centriole and has a nine triplet fibrils. I repeat my sentence.
This basal body of flagella is placed on the outer cytoplasm, and this is derived from a centriole, and this shows presence of 9 triplet of fibrils, while shaft is a exposed part of this particular flagella, and this exposed part of this flagella shaft consists of sheet, sheath, sheet, and the axoneme, axoneme, axoneme. This sheet is covering membrane. This is a covering or the outer covering membrane, while the axoneme is an internal part of the shaft. Now this sheet is connected to the one another by one of the tubule by a radial spoke. This sheet, sheath, sheath is connected to one of the tubule by the radial spike, okay, or the spike-like structure. So this is simply regarding the structure of the flagella. Okay, now just move towards the most important part of this topic, that is the centriole and the centrosomes. Centriole and the centrosome. Okay. So this is a last part of this topic, that is the centrioles and the centrosomes. Okay. So you have studied first structure, that is the structure of cilia. Then you have studied, you are going to study a structure of centriole. Okay. Let us see regarding the centriole and the centrosomes. It is found in a animal cell. I repeat my sentence. It is found in animal cell. Pair of cylindrical structures found in animal cells are known as centrioles. Centriole is surrounded by perinuclear material. This centriole is basically surrounded by perinuclear material. Perinuclear म्हणजे त्याच्या बाजूने अशा पद्धतीने विशिष्ट मटेरियलनी काय आहे ते कवर्ड आहे. So centrioles are basically surrounded by or covered by perinuclear material. Each centriole is made up of 9 sets of triplet microtubules. I repeat my sentence. Each centriole is made up of 9 sets of triplet microtubules of tubulin. I repeat my sentence. Each centriole. बघा परत मी सांगतोय, centrioles and the centrosomes. It is mainly found in animal cells. Pair of cylindrical structures found in animal cells are known as centrioles. Centrioles are basically surrounded by perinuclear material. Each centriole is made up of 9 sets of triplets or the triplet molecules of tubulin, and these are connected by non-tubulin protein. So all these tubulins are connected by non-proteins or the tubulin protein. Let us move towards the last part of this topic, that is the centrosomes. At the proximal end of centriole, there is a set of tubules called a hub. The peripheral triplet are connected to hub by means of radial spokes. At the proximal end, I repeat my sentence, at the proximal end of centriole, there is a set of tubules called hub, hub. The peripheral triplets are connected to hub by means of radial spokes. Due to this, proximal end of centriole looks like a cartwheel, cartwheel, C-A-R-T-W-H-E-E-L, cartwheel. The centrosome help in assemble of spindle apparatus during cell division. It forms basal body of cilia and flagella. So this centrosome help in assembly of spindle apparatus during cell
division. So this helps ultimately in the cell division. This forms a basal body of cilia and flagella. This also ultimately helps to become a body part or the basal part of the cilia and the flagella. So in this way you have studied different things in this chapter. Let us move towards the yes. So this is a last part of this topic. So in this chapter you have studied so many points like yes, in this chapter you have studied first cell. In this chapter you have studied first part, that is cell, a definition of a cell. As I said earlier, cell is a basic structural functional unit of life. Okay. Then you have studied a totipotency of a cell. Okay. Then you have studied kinds of cells like the prokaryotic cells and the eukaryotic cells, then the cell organelles, then the types of prokaryotic cells. As I said earlier, there are two types of prokaryotic cells, gram-positive bacteria and the gram-negative bacteria. That technique was developed by Hans Christian Gram. He was a great biologist or the bacteriologist. Okay, so he developed that technique to differentiate two types of bacteria like the gram-positive bacteria and the gram-negative bacteria. Okay, then in this chapter you have studied one more point, that is the eukaryotic cells. In that you have studied components of eukaryotic cells like the cell wall, then the parts of cell wall like the middle lamella, then the primary wall, secondary wall. Then you have studied second and the most important part of the cell, that eukaryotic cell. Components of eukaryotic cell मध्ये आपण पाहिलं सेल वॉल पाहिला, त्या सेल वॉल मध्ये आपण मिडल लॅमेला पाहिला, प्रायमरी वॉल पाहिला, सेकंडरी वॉल पाहिला. त्यानंतर दुसरा महत्त्वाचा पार्ट त्याच्यामध्ये आपण पाहिला सेल मेम्ब्रेन और प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बायो मेम्ब्रेन. त्यालाच बायो मेम्ब्रेन असं म्हणतात. त्यानंतर याच्यामध्ये आपण सेल मेम्ब्रेन पाहिलं, त्याच्यामध्ये एक मॉडेल पाहिलं आपण सेल मेम्ब्रेनचं, दॅट इज फ्लुइड मोझाइक मॉडेल, दॅट वॉज proposed by Singer and Nicholson in 1972. हाही पॉइंट आपण याच्यामध्ये पाहिला इन डिटेल. त्यानंतर आपण सायटोप्लाझम पाहिलं, सायटोप्लाझम किंवा सायटोसॉल सुद्धा त्याला म्हणतात. देन यू हॅव स्टडीड सेल ऑर्गनेल्स, दॅट इज एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज ए ER, दॅट इज एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. यानंतर आपण पाहिलं गॉल्गी कॉम्प्लेक्स. गॉल्गी कॉम्प्लेक्स पाहिल्यानंतर याच्यामध्ये आणखी काही सेल ऑर्गनेल्स पाहिले, लायसोझोम्स, नंतर व्हॅक्यूल, त्यानंतर ग्लायोक्सिझोम्स. याच्यामध्ये एक दुसरा जरी सेल ऑर्गन राहिला असेल तर आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूया. जर राहिला असेल तर तशा पद्धतीने मला रिप्लाय करा. आय थिंक तीन डिव्हिजन्स असल्यामुळे एक दुसरा पॉइंट इकडे तिकडे होऊ शकतो. त्याच्यामुळे काय जर याच्यामध्ये एक दुसरा पॉइंट राहिला असेल, व्हॅक्यूल, आय थिंक व्हॅक्यूल राहिला आहे जर असेल, त्या पद्धतीने मला रिप्लाय करा. मी आपल्याला त्या पद्धतीने त्याच्यावरती लेक्चर सेंड करेन. ओके. त्यानंतर आपण मायटोकॉन्ड्रिया पाहिला. मायटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए पॉवर हाऊस ऑफ द सेल विच जनरेट्स ATP. त्यानंतर ऑक्सिझोम्स पाहिले, प्लास्टिड पाहिला, प्लास्टिड्स मध्ये ल्युकोप्लास्ट पाहिला, क्लोरोप्लास्ट पाहिला. क्लोरोप्लास्ट मध्ये आपण इन डिटेल स्ट्रक्चर पाहिलंय की जे प्लांट्स मध्ये क्लोरोप्लास्ट बघायला मिळतं, ज्याच्यामध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स आहेत. त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये रायबोझोम पाहिला. रायबोझोमचं स्ट्रक्चर आपण इन डिटेल पाहिलंय. ओके. एका लेक्चर मध्ये आपण इन डिटेल रायबोझोमचं स्ट्रक्चर पाहिलंय आणि रायबोझोमच्या स्ट्रक्चर मध्ये आपण प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये कोणत्या पद्धतीचा रायबोझोम बघायला मिळतो, युकॅरियोटिक सेलमध्ये कोणत्या प्रकारचा रायबोझोम बघायला मिळतो, अशा पद्धतीने दोन्ही प्रकारचे कंपॅरेटिव्ह आपण याच्यामध्ये स्टडी केलेला आहे. ए रायबोझोम फाउंड इन प्रोकॅरियोटिक सेल आणि रायबोझोम फाउंड इन युकॅरियोटिक सेल. प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये 70S रायबोझोम पाहायला मिळतो, तर युकॅरियोटिक सेलमध्ये 80S टाइप ऑफ रायबोझोम पाहायला
मिळतो. तर अशा पद्धतीने आपण इथे हे रायबोझोम्स पाहिले. त्यानंतर या टॉपिक मध्ये आपण महत्वाचा जो पार्ट आहे तो न्यूक्लियसचा पार्ट पाहिला. न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास्टर सेल ऑर्गनेल ऑफ ए सेल. It is a master cell organelle of a cell. Okay. Because this contains a whole genetic information or genetic material. That's why this nucleus is called as a master cell organelle of cell. त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये न्यूक्लियसमध्ये न्यूक्लिओलस पाहिला, न्यूक्लिओप्लाझम पाहिला, क्रोमॅटिन मटेरियल, त्याच्यामध्ये हेट्रोक्रोमॅटिन, युक्रोमॅटिन इन डिटेल पाहिले. त्याच्यामध्ये पेरिन्यूक्लिअर स्पेस, त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये कॅरिओसोम, कॅरिओलिम्फ, न्यूक्लिओलस सगळे घटक याच्यामध्ये आपण पाहिलेले आहेत. त्यानंतर आज या लेक्चरमध्ये सायटोस्केलेटन पाहिला. सायटोस्केलेटन म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून याच्यामध्ये जे नेटवर्क आहे फायब्रिलचं त्याला सायटोस्केलेटन असं म्हणतात, की जे सायटोप्लाझम मध्ये पाहायला मिळतं. त्यानंतर आपण सिलिया आणि फ्लाजेला पाहिला. सिलिया फ्लाजेलाचं स्ट्रक्चर पाहिलं. त्याचबरोबर आपण मग नंतर सेंट्रियोल आणि सेंट्रोझोम्स हे पाहिलं. ओके. तर अशा पद्धतीने हा जो टॉपिक आहे तो आपण काही जो पार्ट आहे याचा तो आपण क्लासमध्ये पाहिला. हाफ चॅप्टर जवळपास आपण क्लासमध्ये पाहिला आणि हाफ चॅप्टर आपण त्या लेक्चरच्या माध्यमातून बघत आहोत. ओके. तर अशा पद्धतीने हा जो पार्ट आहे तो कम्प्लीट करण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. आता याच्यामध्ये काही क्वेश्चन्स आहेत ते बघूया. याच्यामध्ये चूज करेक्ट ऑप्शन्स एमसीक्यूज आहेत. अनेक असे एमसीक्यूज आहेत, ते प्रयत्न करा, सोडवण्याचा प्रयत्न करा. त्याच्यामध्ये काय शंका असेल तर बघा. त्यानंतर अँसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन्स, शॉर्ट लेंथ क्वेश्चन्स आहेत, फुल लेंथ क्वेश्चन्स आहेत. डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्मूथ ईआर अँड द रफ ईआर. मायटोकॉन्ड्रिया आर पॉवर हाऊस ऑफ ए सेल. गिव्ह रिझन. मायटोकॉन्ड्रियाला का पॉवर हाऊस म्हणतात हे त्याच्यामध्ये म्हटलंय. व्हॉट आर टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. 3 प्रकारचे प्लास्टिड्स पाहायला मिळतात. त्यापैकी जो एक असलेला जो प्लास्टिड आहे तो आहे क्लोरोप्लास्ट. ओके. त्यानंतर खाली म्हटलंय लेबल ए डायग्राम्स अँड राईट डाऊन दी डिटेल्स ऑफ कॉन्सेप्ट इन युअर वर्ड. खाली डायग्राम दिले, ते डायग्राम ड्रॉ करू शकता तुम्ही. त्याच्यानुसार त्याच्यामध्ये रायटिंग करायचं आहे. त्याच्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट आहे, ईआर आहे, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स आहे, न्यूक्लियस आहे, प्रोकॅरियोटिक सेल आहे. नंतर पुढचं जे आहे ते लेबल ए बी सी अँड डी अबाव ए डायग्राम अँड राईट ए फंक्शन्स ऑफ ऑर्गनेल ए अँड बी. या डायग्राम मध्ये लेबल्स फक्त विचारले आहेत. त्यानंतर कम्प्लीट द फ्लो चार्ट आहे. जे ब्लँक स्पेस आहे याच्यामध्ये तुम्हाला ते भरायचे आहे. फ्लो चार्ट आहे. फ्लो चार्ट मध्ये ट्रान्सपोर्ट, वेसिकल, गॉल्गी ॲपॅरेटस, ऑटोफेजी. ओके. तर अशा पद्धतीने तुम्ही हे फिलिंग द ब्लँक्स भरू शकता. परीक्षेला अशा पद्धतीचे क्वेश्चन्स येऊ शकतात. नंतर पुढचा क्वेश्चन आहे आयडेंटिफाय ईच सेल ऑर्गनेल, ईच सेल स्ट्रक्चर और ऑर्गनेली और द ऑर्गनेल फ्रॉम इट्स डिस्क्रिप्शन बिलो. त्याच्यामध्ये रायबोझोमचे विचारलं आहे. कॅरी आउट द फोटोसिंथेसिस कॅन बर्ड ऑफ वेसिकल विच फ्रॉम द गॉल्गी ॲपॅरेटस. त्याच्यामध्ये आणखी एक क्वेश्चन दिला आहे. मॅन्युफॅक्चर एटीपी इन एनिमल अँड द प्लांट सेल, सिलेक्टिव्हली परमिएबल. त्याच्यामध्ये आणखी एक क्वेश्चन विचारला गेला आहे. क्वेश्चन नंबर 8. ओनियन सेल हॅव नो क्लोरोप्लास्ट. हाऊ कॅन वी टेल दे आर प्लांट्स. अशा पद्धतीने क्वेश्चन विचारला, ते जरा विचार करून त्याचे आन्सर्स देण्याचा प्रयत्न करा. प्रॅक्टिकल प्रोजेक्ट. ऑब्झर्व द सेल ऑफ ओनियन रूट टिप अंडर द मायक्रोस्कोप to study a type of cell division, that is mitosis, consists of prophase, metaphase, anaphase and telophase. हे प्रॅक्टिकल साठी हा क्वेश्चन विचारला आहे. तुम्ही वर्गामध्ये प्रॅक्टिकल म्हणजे लॅब मध्ये ओनियन रूट टिप घेऊन त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल्स बघू शकता. त्याच्यामध्ये सेल स्टेजेस बघू शकता. मायटोटिक सेल डिव्हिजनच्या स्टेजेस बघू शकता. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या स्टेजेस मायटोसिसच्या बघू शकता. ऑब्झर्व. आता ह्या ओनियन रूट टिपच्या सेल्स याच्यामध्ये मायटोसिस का, तर ही जी आहे ती व्हेजिटेटिव्ह सेल आहे किंवा सोमॅटिक सेल आहे किंवा बॉडी सेल आहे.
तर अशा पद्धतीने याच्यामध्ये तुम्ही सेल्स बघून मायटोटिक सेल डिव्हिजन बघू शकता. ती जर फ्लावर मधली जर सेल असती पोलन ग्रेनची वगैरे किंवा त्यांच्या अँथरची सेल असती, बरोबर की नाही, तर तिथे काय पाहायला मिळालं असतं, किंवा त्याच्या ओव्हरीची सेल जर असती तर तिथे काय बघायला मिळालं असतं तुम्हाला, म्योटिक सेल डिव्हिजन बघायला मिळालं असतं. ओके, तर अशा पद्धतीने शेवटचा जो क्वेश्चन आहे, ऑब्झर्व दी सेल्स फ्रॉम दी ब्युकल इपिथेलियम स्टेन विथ दी जिम्सा अंडर मायक्रोस्कोप. जिम्सा हा स्टेन आहे, त्याचा वापर करून तुम्ही ब्युकल इपिथेलियम सेल स्टेन करून बघू शकता. अशा पद्धतीने 2 प्रॅक्टिकल्स इथे म्हटलेले आहेत. तर अशा पद्धतीने हा जो चॅप्टर आहे तो इथे संपलेला आहे. बराचसा पार्ट याचा आपण क्लासमध्ये घेतला आणि थोडासा पार्ट जो आहे तो आपण ऑनलाईन लेक्चर थ्रू कम्प्लीट करण्याचा प्रयत्न केलाय. ओके, त्याच्यावरचे आपण काही क्वेश्चन्स पाहिलेत. क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की आपल्याला किती चॅप्टर कळलाय तो. ओके, तर हा चॅप्टर जो आहे तो संपलेला आहे. इन दिस वे दिस चॅप्टर इज ओव्हर हिअर. थँक्यू.